Inside Story Uganda, real source of political up. Bino ebyemwanyi byemulimu ebyo byebikiro eyemwanyi okuziwona omukyala byebikiro anti kankubuli abaganda bagamba nti nsibampi etibye mutere abantu olowooza tebagala kutunda mwanyi bazakala naye tuyinza kuleeta mukazi yali mu eddwaliro eddwaliro mbu tebamuwa ssente anti yenkubuulira nzina okwe banamuwa ssente obusuma bunuse mukkirize obusuma n'obujozi binuse mubye nnyo kunuka buwunya abantu bawunyeddwa obugondo kale nze gamba ti byebino byebyebikulu ebyabeerangawo nga gavumenti zitagala kugamba the first scandalous coalitions, the first scandal after Uganda's independence was Mirundi Voters' wedding. It is estimated that the budget for the wedding was 30,000 British pounds, which at that time was equivalent to 600,000 Ugandan shillings. Emitwalo nkaaga ozibaliriramu bwoti ati enkubulira nti economy yali nnungi nnyo economy n'amini tebyali bino omuganda yayimbanga Austin ekabira lukaago olwagigula Austin lole enusumeka kozi yabeeranga ku kasozi ng'ekaaba Austin ekabira lukaaga olwagigula amini yaleeta Honda Civic ne Honda Accord nga zigula omutwalo gumu kitundu era zezaako bya Moses Ali yes erimisa finance yes Honda Accord ne Civic tata ngigula emitwalo 3 lole. That's why all the schools ne Cooperative all the schools ali tata kakati nze bagenda tebaga nti I attack the first lady, not at all. I'm with defense of the first lady. When the first lady gives an ultimatum, temongeza school fees, tebagenda kuzongeza. You believe they increase school fees because they want? What reduction? Chichicho jewu. Emero bade yabwerere chichicho jewu. Masanyalaze gakusasula. Olagira amasomero ga private oba agago. Tabakirira. Museveni said ndi mutwale entanda. Ngana ne wakati bakyali antre wali mere ediba egira esigalawo mumulabe amakaga singo obunyi mukyali mu emmese amese zagenda nesekeremuki yakapasatuka tezina byakulya kati muyinza okugula abantu gye bagula okuyingiza emmese mukene mukena gyali emu emmese yes kakati first lady minister of education bagenda kumudifyinga kubanga abazadde bo banunye education tiwati abaana basibe enjala bokya amasomero naye nga ku mulembe gw'obote ng'eggwanga half liri divided abaana buli lwakusatu mu motoka zonna eza tata zagendanga ku ministry headquarters ne zijjayo yellow maize ne zijjayo ennyama ne zijjayo obwenyanja ne zijjayo buli kimu n'amata n'ebitabo nga babigaba era ekyaviirako essomero lyekako okukola strike omukulu w'essomero baali bamuyita kisiiza nga tabba kakati Christopher Ssenyonjo n'amugobawo n'aleeta omubbi kyobala Ssenyonjo yayita mu ttaka n'atandika okutunda ebintu by'amasomero luddawo e Masaka mu ttawuni yes schools kambabuli fe ku erevu oba teyakola budget owanga banagiyita kakobogo we are paid money nga olw'okubeera tusoma batusasula kati ndabye abaana babavudde mu university obaluddawa nendabira ddala tibazanya ekinaigeri omwana bamutadde ku pick up ya police n'ayogera we are from school, I'm a student, university, things are not working. Where do you find the police to give you that opportunity to talk on the kabangali? Bamu kubange bekuteeka yes police muheri mukabadia. I told these people to look, the person who has been arrested can only get his freedom of talking to the public in court. Police ebikole kubanga police nayo amasanyaze teyina police nayo teyina na sola
amasannyalaze bagala asoninga abasajja be mulaba bagenda okuddayika nga amasannyalaze gavuddeko tebanaaba naye nga nze muwala wange bwe yali afumbiro yandeetera sola muko yaleeta sola nali simanyi nti sola akyajinga nesimu it depends Museveni yaleeta solar panels nazitwala era egindi era kalangala oba yaziwadde ali obazayo zezamusooka okutuuka e Kampala ngatenga zivudde kalangala ate zikomyewo zakomawo ne bannannyinizo zakomawo ebalakisi nebeerawo nga nsambya balaki. That's why the police is brutal. Naggulu teri toyi. Policemen tell us. That's why they are brutal. Yes, sir. Yes. Toyiza kutuma a slave and master relationship. Yani nkugamba nti Obote life expenditure. He defended the expenditure, saying that he was a nationalist who had tirelessly worked to achieve independence. He added, embassies zaggalawo olw'embaga y'Obote. Olw'embaga? Yes, emitwalo nkaaga. Emitwalo enkaaga jaggazaawo embassy. Andi ngugambye nti Austin ekaabira ki? Ekaabira Lukaago olwagigula. Yes. Paundi ya Bungereza emu yali musiiza Uganda abiri. Nga sukali agulemu sente 4. Baga nti banywa bia ne bakatagga ku mbaga y'Obote. Nenga bamunywa ne kugundi emengo amasannyalaze gaavaawo. Bakwata abaami ba Kabaka nga babba ennyama. Nenga otyo obudde ekitiibwa ky'abaami ba Kabaka. Kakati nti sente ezo and let me tell you n'ennyumba y'Obote bamuwampe Obote gy'ayina it was a bribe. Nti Obote bamala omukuba bamukuba nti yalidde sente kwekukola Obote Foundation enguzi giyisenga muki mu Obote Foundation kubanga Africans had a problem. We have fought for economic emancipation. Abayindi obatwala oti abayindi bekolamu omulimu ne bawa Obote enguzi bwe butabagoba be basuula ekibiina kya Musaazi osiradeko kuba yali Agustino Kamya era oyo muwala Amini okubagoba wano Agustino Kamya yali alidde sente mbwa abagambira Amini yali ayagala kuwasa muwala wa Madivani kati akyaliwo ambassador waffe bayindi obaluddawo. That's why when Obote came back yalina hero bicycles made in India. Our Minister of State Finance and the High Commissioner to Britain was an Indian. Our High Commissioner to India was a singer, an Indian. Congress party Congolesani Obote bamubribinga naye n'agiri enguzi n'embaga eno n'ennyumba bamugulyangulia through bribery abayindi baleme genda kyava abasigazaawo. Yes, ate nkugamba Obote added that most of the items that were consumed at the wedding, including beers, were donations from foreign companies. Abayindi oli corruption yavadda bali bateeka mu nsawuni mbabuuza the Chinese in Uganda thieves because they are fronted by thieves. The country that has had long-standing relationship with the Chinese is Tanzania. Why are the Chinese in Tanzania not thieves? Why are they not involved in small businesses? They found the thieves here. Era nze mbagamba ndabye conference ey'obusiru mbubatesa ku economy simanyi call a conference of the members of the fellowship ekibiina ky'ababbi mubabuulire tugenda African community mukomye obusuma obusuma bunuse obusuma bulukanga ebinyampo obusuma amanya Musega yayogera obusuma n'obujozi binukanga ebinyampo buli muntu yenna awulidde obusuma nga bunuka. That's why buli kimuleeta kyonna read the newspapers. Parliament blocks land tax. Parliament blocks this. Who is controlling the parliament? Who?
mwajja mukadaga. Who is controlling parliament? Luwabuku. Nze nkubuulira baatuula oyo chairman Ruhindi nani ne baga nti olwo ne gundi ajja kujja abantu ayisa kabanga nagamba bwe yali avuganya ne mga katambi kawulire bwega nga bakoze list otafire was not supposed to come mugwezi wino nja kongera nja bongera mbakube konereka nja ba muteyo muntu ekiriyiika ekyo bya mwere bagwere muddala ejogerere munye ku bantu nembanyala kuli bagwemu tumuntu okunereka na ebyuma nabireeta nabakwata mbala hai ko jikiyumba ko be nikita wako bamwaso omuntu yogondi bajimu give him my money nataka pesa taka hiyo matatizo babazi kuwanga obaleka. On the other hand, Buganda ministers and the county chiefs were spending huge sums of money while many Baganda walked barefooted. Abaganda bali musisira. Yes. Oluguudo oluve Masaka okugenda Bukoba. Lwali Amini yalutuse. Ekyotera Museveni yalutuse Mutukula. Naye nga abantu ba Uganda nga bali balina bench Muteesa Loisi yagiragiriza bulagiriza ng'abavuga Mercedes Benz yes n'agiteekako n'essanga libayita ssanga lya Mbogo tekiriyo Embogo tebanamanya ssanga lya Mbogo tebanasanga ssanga lya Njovu kati Embogo akugamba bakabaka abayina Rolls Royce kampuni ekola Rolls Royce olwaleero ekolera bakabaka ba Saudi yekola yingiriza Boeing zenyonyi Rolls Royce ujipimisanga lugoyi tuyiba muduuka teba muduuka no omwana yali agibaguddeyo era bireka nemuganti bali abedda bagula ng'agibaguddeyo atabaala Obuganda omwana taguma banagumulezi taguma omulezi omutwe gwe gwonna watamira sente situgaana naffe tuzaagala nesituuka bakabaka abavuganga Roserosi mu Africa Asante yalina goloti owa Ethiopia Sirasi yalina Roserosi ne Muteesa wayo naye nga abantu bali mu nsisiro ebinyomu ebisokomi bigwa ku bantu naye nga ab'Emmengo beeyagala kugamba. And the county chiefs were spending huge sums of money while many Baganda were walking barefooted. At a time when meat was a preserve for big days, Kabaka Muteesa II had the audacity to buy a Rolls Royce. He, Muteesa II, also Muteesa in a Rolls Royce. Yapimisa mpimisa. Yes, yekigula sentiment. Nenga Abaganda enyama bagiterwa mukaaga. Wakubwako enema. Enema okimanyi? Nkimanyi. Mwana bw'aba yalidde. Bagikubangira ndwakubanze nali sirya nnyama. Abaluka. Naye bagikubanga abalidde ennyama ne balemera mu lubuto. Naye nga ye Muteesa yeejalabya. Isi basudde there no basudde yali mu lukiiko lwa Buganda ne hamu nga ina ku geeti isi basudde there no isi basudde there yes nga bijalabya bamuseza 20 ba president batwala ebyo omuganda yeryankuta kakati nkugamba kino bakigattamu omusajja bamuyitanga Sebu Professor Sebufu yali Mesaheles ku mulembe gwa Binayisa yafere eggwanga naleeta mobile clinics ndabyewulira bako ebyo byavundira gindi byavundira ntebe kw'headquarters tebyajja kyali kimotoka kiroole naye nga kirina okubeerako omutwe ogukola ki ogukisika n'eddagala ng'abasawo babeeramu kati obuzibu bwakyo bwali bwe buti kati empiso ojja gifuna essaawa nyi bakubye ku makya ya ssaawa 10 kikomewo okinonawa nabba Binayisa nabba Museveni yagaa nti Binayisa has returned State House into a clearing house naye singa Binayisa akomawo bamugulira bino ebiriwo naye aseka yes
kakati why mechanism nkugamba nti aware that there were no doctors tewaliwo basawo and drugs. It was not surprising to know that they never worked and ended up rotting at Mulago. Byalimera kumiso ya finance byonna byalinga amatundu baali ng'olina bisika mobile clinics tewali ddagala tewali basawo naye Sebuufu yabigula and Sebuufu has never returned. This is not the Sebuufu who was Makerere University good. No, the Sebuufu is in Scotland. He ran away. Edanga bopo osigalawo wakweya haya Museveni amini yakati wakweya yakweyesa ne sen nga buli mubbi tumuyita wakweya naye bano omubbi wakangabala omubbi yakangabala omubbi yajjako pologo omubbi yakanga okangabalira kwani kabalagwe lwaki okangabala bajja kukuba jakuye sighting abantu bakubelekitawo omu jakimu bakuwana kawalagwe bwe kawalagwe jakimu bweko biba kuliko n'ebyensonyi tendo ekyokukabalira ku mambuzi. When Obote came into power, the newcomers in the government also saw it as an opportunity to loot. This was mainly because Godfrey BIVUDDEYO had a group of politicians who had established links with the Kenyan mafias. Manyi BIVUDDEYO ogoba oyita Ojoko yava Kenya kulaba Papa. Papa yali azze Kenya. Namugamba nti genda ogoba oyita Ojoko. Pereza amajenga ngawa nze kuwamba. Oyita Ojoko mbadde yali yafu. Mama yali akyali mulamu. Manyi BIVUDDEYO yagoba oyita Ojoko nti amwamba salira iperi n'alalira. Ono n'alalira. Waliwo n'oyajoka abantu naye abantu bamusabira bamulabe kabangalinga ati kankabadde ku ngembuzi ennume nze mu famire yaffe tukira musabira tumulabe kankabadde kabangalinga ngembuzi ennume ngembuzi. Abantu baagala muhoozi ateekewo limbo y'abasuma erimbo y'abasuma nga bw'oba wabba obukadde 10 empingu 10 zezibeera ku kabuliyo abaana balambulengawo abaana batya okubba Kasayija gyateekebwe Kasayija poloti yeebeerevu nga bamulinda ekiseera kyonna ne mukakanizi nebbaga yes mukole semeture esemeture y'abasuma abaana batya obusuma omanyi lwaki eChina batya obusuma. The Chinese have 2 punishment. 1, you are marooned on an island bakutwala ku kiriko butakuweereza mmere n'amanda tebamanyi kiriyo teri yali agivudde. 2, life imprisonment. 3, shooting. Bakuleeta ku constitution endulu nezivuga endulu nezivuga baana ne batya okubba. Omanyi nti ffe twagala tutya okubba salabako mubyanjirire ewaffe baaliyetta salabako mubyanjirira. Nze nalaba n'omusajja ku kyalo ng'ayina ebigalo byafuufu balabe tuti batuga nti yabba obutimba bwa banne mu nnyanja ne bamutemako ye batwayimbanga tuti Kabira abamutema ekyambe ng'akwebera Kabira abamutema naye bano abanyaze buli wamu n'emmwanyi nazo nemunuka nazo era bafungubidde era emmwanyi banuke nazo banuke. Kakati nkugamba number 2, prominent scandals during Milton Obote's rule. Sheraton. During Obote's regime, a lot of money was spent on rehabilitating the Nile mansions and Sheraton Hotel. Though most of the funds were stolen. And by the time NRM took over both hotels, they were dilapidated buildings. Despite the change of the name to Apollo Hotel, it remained an ivory tower project. A person could not cross from Speak Hotel to Sheraton Hotel during ngova ku Speak awo noyitawo nenga sente zebataddemu. By the time NRM came nga tosobola kuyita ku Speak noyitawo nga bakwatewo abakazi nga nenga bagifulumizaako sente. Era Obote yagamba mu parliament, I was right in parliament in 1980. I know
why the opposition politicians are opposed to rehabilitating this hotel because of its name Apollo sente bazi waliwo ne kibali bayita uyita ojoko youth center bagenda okuzika uyita ojoko ngamotoka zimezemu omuddu oba kyalaga wa Uganda yali bati yatwalidde ekizungirizi ku mwezi naye abasuma ngana abasuma betuyina besuma ne mu nnyuma basuma nevu mu kyoto buli rijimu yonna eyina abasuma ate bakubanga ku musasi aminiti emalawo obwakondo bamasasi naye mmwe waliberawo agala ensalo sajentnasinika enzinyo ensalo nesika kyobalaba nempakira mukozi kubanga wajja kubeerawo saje asinika enzinyo agale olabasuma olabe baluhindi bwe badduka baluhindi badduke olaba badduka bahati empale ekoti erisigala mbalala empale kabale nalyoka yingira Rwanda mwana we mugandi nga yaddukidde mu kagaali kasayijja nebajja kukuwabira gya defamation tekiriyo mbayinako data ne information enjubuli bakwatanga boogera myayikapukyezemu mbagambye eki bebali mu scandals abobuzaava bawandiise mbu the four scandals kakati eseeto nesigikuwadde kati nkubuulira endala Nairo Mansion kati ye Nakivubo Stadium a lot of money was pumped into and swindled here also. The project was headed by Luabola Kagurusi, the then chairman of the National Council of Sports, and it was supposed to be an ultra-modern stadium with a cover top. The money was diverted to personal use. Hamu ya chijeyo. The money was spent. Zafurusi yazikuwa. Yes, Kagurusi yaziriya. Bamuzan Kagurusi. Bamuvunaanako nti yakwata omukazi nga bakajja n'omusango ne gofa. Coffee Marketing Board tetwakawulira mwanyi kubuulira. This was the treasury of the country at that time. However, it became a personal gold mine for David Ojoko, who treated it as a personal business. As for the short-lived Okero Lutwa government, it was reported that he bought his bed fitting at a cost of 3,000 British pounds, and his ministers also benefited enormously during the war against the Nala. President Museveni yaganti why? Ekitanda kyensanze mu State House Lutwa yakiguze pound 13,000 kyetaaga yagamba sabuni abamwitanga siziyina Museveni yaganti sikisobola nagende kawempe nagulayo ekitanda yaddayo nagulayo ekyabaana ekiwangala kwekala w'emyaka balabika bamugaa nti president we oyinza okumenyeka. Once you become a president, you become an asset of the country. They cannot allow you to buy ekitanda nabaga nti president wa America omu yali mutunzi wa kyalaani gengoye yagala okuzeetungira ne bagaana. That's why in America president bamuwa amasuuti 306 buli lunaku suuti ndala buli lunaku kyava kwoyo omusajja era yagala okwetungira ezize. You become an asset of the state. You become an asset of the state because Rosama social development a king emerges at the surplus level. If you cannot manage katinga bola timwina abaka ba parliament 15. Yes, mwina abaka ba parliament 15 but how many contribute, how many talk and the overall lunaku buli omu in the Commonwealth countries. If they don't attract the attention of the speaker, I protest. 2. Every MP is given 20 minutes at least to contribute to budgetary speech. Two, how many people you call advisors? Advisor president.
waliwo abali wali kugonda kumidomu balina bafuna miliyoni 4 posi naye tewalina mulimu manyika woya yadiranga omusambi abadde agenda okusamba mu ttiimu endala n'amugula n'amuteekawo n'atasamba. These would be people to do their own things. Bali Museveni akuwadde chance obadde minister genda, but they killing on government which I have not done. They know how to make my money. Era singa lwa boko te sabotaging sente zange business zange bichi. I have never wanted to work for government. Era I will never work for government again because of the minister. The experience I went through to be humiliated, to be dictated upon by anybody. Not also not to ring me. Kati nzibangama nakufuwa kumachangu fuwa. It depends on what I want. Kati nga kulokutano encha. Ate najendaga. Lokula munchivaako sawa. Nga ngutandi. Nine simu gye ninda. Yani. Nga ngufuwa. Mama ayinza okukubiranga akwetaaga. Ate akola ki? Kagande nkugamba. Corruption changed the style under NRM. Saving a tongue from the hostility. Nabagam. Before I give an insight on corruption during the period, during the NRM, let me evaluate my earlier submission. The colonial government could not engage in corruption deals because their main objective was to pacify the natives in order to avoid riots, which could deplete the basic coffers. In order to get the Ugandan government finance its activities, they instead introduced cash crops in Uganda and ensure that the country was peaceful. Abazungu bategeera when you create riots tojja kubeera mu Uganda ate nga baali baagala amakoloni gakole productive. They solved the issue of insecurity. Abaddukafu nga bakubya akalumawanga ga Africa mangi, they are still suffering in nostalgia. Nze kitegeeza tijjukira abazungu waliwo omusajja nga bamuyita bazira wano yesimba entebe abajasi balonda kiro yali akubye gundi Dr. Simanyi Musisi. Yes, yagamba nze njagala queen akomewo atufuge. Many people who so colonialism abaliwo kumulema nti waliwo afudde nti kageza afudde tenda agatejja kukyala. Somebody can kill me and quit and Kukula and Kujoga and Kukula and Kunyakon and Kukula and Kujoga and Kukula and Kunyakon and Kukula and Kujoga and Kukula. They are root away. Abantu bakoze nti omuzungu ayogeza omulambo gw'omufune bakwata abamuse. Why? They wanted to ensure security so that people concentrate on production. Nibalita amalwaliro to keep the people katuzeyo mu hubs. Cancer ali mu hubs, everybody. And okala amalwaliro. Abantu bakyagenda amalwaliro. People are depending on hubs. Yes. Oluna abachina balesera hubs. Anti bali mu hubs. Amalwaliro timukyali buli bamukulemu ebibye bamukulemu ebibye bagadduka dda abatoki ababuli nakola abantu batema butemi ku mulembe gwa Diana batema butemi tekyali abaminisita bonna abali muheerezi tebakyalina kye bakola okuwahereza sente oziwabasawo abaganda. People depending on good. Era nkikugamba to the colonists, this is why the British constructed the Uganda railway to link the hinterland to the coast. However, under NRM, the railway has not only been uprooted, but the metal rails installed during colonial era have been stolen and sold to Chinese companies as raw materials for other steel mills. Railway ya jana mwakule ndabili mwakaga. Railway zizona bali stolen. Na ulidi ebibi mbulebe line ze mu Kampala lwa fuel eyitebwa ebuuka n'ekyo nekibula ya muntu ekibanga twasaka bi yeyogera bya busiro kati leero ngenda ekyengera wali teriiwo mpitawo buli kati eriwa
egenda okukola mu kampala ne musisi kamusisi kage nakano kabusenga ne kakuba mumusaleeta go ne tumwebaza alikoza bingi tumwebaza bwalitoka mu gavumenti ndolo alifiira mu kkomera ne bakuba abantu mu kibuga ne babajjako yeriwa leero eriwa werize leero etambuza abantu new vision ezizaawo kayola werize kayola leero gundi zikoma ku mukwano yes ziriwa but the British colonialist basasanya leero mu Uganda monna this nenkugamba. Secondly, the British government introduced missionary schools and hospitals to provide health services to natives. This served 3 purposes. Their work places had to be hygienic. The peasants also paid money to sustain health workers who were mainly European nuns. The educated people took over low-ranking jobs such as clerks and operated as interpreters in a court of law. Chitange interpret. Era gwe nakatabo kamusisi nga baganda bannange abazungu bagenda naye ekisa ky'omubiikira kigenda the nuns be balinanga ekisa. Yes, hospitals under the nuns, missionary hospitals under the nuns nga tuyinza kuttyamu bantu kubajja mu organs masomero gaba nuns nga tebagana okutta nakugamba sadire. The colonial missionaries denounced traditional religion that encouraged human sacrifices, paganism, and other primitive practices. This was a strategy to undermine the traditional religion, and indeed worked well because the new educated locals, except me, discarded paganism and embraced the new religion. This new trend led to the fierce battle between the natives, but without the involvement of Europeans. This was common in Africa kingdoms, with wars arising from succession battles because there were no clear guidelines to choose a new king or chief. In such succession battles, the two sides resorted to violence, for there were no courts of law to handle such disagreements. This explains why the groups that were defeated relocated to other areas far away from their territories for fear of reprisals in the form of death as a punishment for committing treason. Succession battles weakened stronger kingdoms like Bunyoro and Tolo. Finally, the introduction of cash crops drastically changed people's lifestyles. Peasants started getting an income as compared to the period under the rule of kings and chiefs who enjoyed a monopoly over commerce. The mass killings that characterized post-independence Uganda have had a negative impact on the people's perceptions towards the governments. Following the events that have happened after independence, given a chance, people would prefer life under colonial rule to the current one. Tukomao onyonyola ekyo. Andi kubuulira ne gamba ti abazungu baleeta democracy. Nga bagenda 70 years tewaliwo okulonda. Maintaining a dictatorship. Not to be questioned. Kati abadduka batandika okukola bujakala bwa namba 8 namba 9. Bakamya baani. In fact, it was the British who told the Africans in Uganda to form political parties. That's the only way we know which can operate democracy is by political parties. Bibina byabufuzi. Abazungu bachi bagamba. Naye obutalonda bwabwe babu compensating and service delivery. Olowooza nti abantu baagala nnyo obyokulonda. Ndio mubacha mukanyonga bagamba nti abantu bangi bekolera byabwe. They want peace. Kati nga mu Kampala akafika takabadde katawonya ababoda nenka balenga teka kutaka ababoda beyagala. That's what the president doesn't know. Do we have demonstrators? Nobody, even if Bobi Wine wants to incite OBSJ,
once you stabilize the market teri aleka mudaala gwe gwenda kwasama taliyo idollars be bajja okwasama abantu bonna abalina ebyokukola tebasama teri ava ku mudaala gwe balaba motoka ziyitawo ne baddayo ku mudaala gwabwe. But if you create a mass of unemployed people mu kibuga nojjako n'abantu emirimu kati omusajja atunda essaawa mu Kampala asuula mu bikuta ki nobirabanga bibugoba obutabo bwange ne bibugoba paka simanyi babuzaayo babiyingiza kabbuli kati mpiseewo ndabyewo omukyala wa military police tebayinza kukwata ku butabo bwange ebya city council byedduka tenja kubitta biri mu kabbuli kati kabbuli byolekedde kabbuli naye nze simanyi lwaki mutya okutta kuba mutabani wange omusajja yamubbako poloti nemugamba mutte n'agaana okoze miliyoni zaani ez'obusabuzi nedda kifi kiyingira kabbuli sigenda mu kooti 10 but why do you fear to kill these thieves nedda lwaki tafa n'abaana be ne baggwawo I don't understand era nze mbaga nti nze mumbuulira ebintu byemu ndi akasajja yakagulako polisi nekazonza olutwe nekakubira essimu nekazonza olutwe kali kitendaawo kabba kazunga nemuga nidda kayingire kabbuli ku 13 tuli musajja mukatulisi nidda kabbazaaki nidda kayingire kabbuli ukoma okubba obwo obusajja kuba tebabusiba akadde kaffe kayina kate nidda kakomye wano bantu biddanga oba tosobola kutta kuyingiza akubye poloti yo kabbuli tobimbuuliranga tweyanziza ngono gwe bakubira kazi yamukubye mukabitani wange mukazi yamukubye mutabaniwo naye bamututte mu ddwaliro omutali omu yawasa mukazi kyo yamukuba anti amutta alabe nekitawe oyinza kumutta kitawe omulinzi ako akawala akeereega katambule kagende naye oyo nja anti yagambye nedda ewaffe tetusobola kubeera namusi kuteeka mu kikolimo tolioyo omukozi amukubye jakayolanga kamu kaddeyo wabwako gyekaavu jakayolanga kamu abatuwuliriza yakayite nerubaga ku kitaano omukazi nawe oyo mutabani bamukubye mukazi yamukubye nasanzemu mulamu we ne bamukwata atamidde kenaalinyowo neninyowo kitaawo akuno nakutwale ninyawo bwenti be ekyogonjadde kumulamu genda ononyaaba okutta abalala nsabira Uganda.